The use of stem cell transplants for treating serious illnesses and the rebuilding of the immune system is at the forefront of advanced medicine the world over, with Israel as a world leader in research and development in the field. The prime source for these cells is cord blood, which is collected from the discarded umbilical cords after a baby is born. The dramatic success of life-saving treatments has placed the life-giving cells in ever-growing need. Bdmייך was founded in 2006 to collect and process umbilical cord blood and deliver the units to needy patients all over the world. Bdmייך is at the forefront of advanced research that, with Hashem's help, will lead to life-saving breakthroughs. Israel's President Shimon Peres recognizes the importance of this issue and the urgent need to promote it. He made a special visit to our labs and met with the scientific council that advises the public umbilical cord blood bank. Professor Gidon Bach, medical director of Bdmייך and a former director of the Human Genetics Department at Hadassah. Professor Dvorah Abliovitz, medical director of the Dor Yesharim Molecular Lab and a former director of the Molecular Lab at Hadassah. Dr. Rafael Palak, medical director of Bikur Cholim Hospital in Jerusalem. Professor Binyamin Sredny, chief scientist at the Health Ministry and head of the Cancer Research Institute at Bar Ilan University. Shelley Kapusta, executive director of the ICBB Israel Umbrella Organization for Public Cord Blood Banks. Ms. Kapusta was a recipient of a bone marrow transplant 12 years ago. The transplant was done by Professor Reuven Or at Hadassah Medical Center. The bone marrow was donated by Ms. Kapusta's sister, Dr. Livia Kapusta, pediatric cardiologist at Schneider's Children's Medical Center, seen here sitting next to her sister. Professor Yoel Zlotagura, medical director of community genetics for the Health Ministry at Sheba Medical Center, Tel HaShomer. Dr. Shoshana Israel, director of the Tissue Classification Lab at Hadassah Hospital. Dr. Yitzchak Yaniv, director of the Hemato-Oncology Department at Schneider Pediatric Medical Center. Professor Arnon Smuelov, director of Obstetrics and Gynecology and Pregnancy Complications at Shaarei Tzedek Hospital. Professor Reuven Or, director of transplants at Hadassah Hospital and a pioneer of stem cell transplants in Israel. Rabbi Dr. Mordechai Halpern, director of the Schlesinger Institute, editor of the Asya Medical Journal, and one of the founders of the Medical Ethics Society. Dr. Linda Harel, deputy director of obstetrics and gynecology at Ma'anei HaYeshua Hospital. Professor Shulamit Levenberg, head of the Tissue Engineering Lab at the Faculty of Biomedicine in the Technion. בעניין הזה אנחנו במחקר הספציפי הזה של תלאי ללב שהוא עטוף בכלי דם ומשפר את ההשתלה שלו, זה אנחנו ראשונים בעולם. אנחנו היום מנסים לבוא אפשר להרזות שאפשר לעשות לב עשוי מתאי גזע? לב שלם זה קצת יותר קשה, מדובר היום על תלאים ללב, לשיקום הפעילות, והשלב הבא הוא ליצור ממש, לקחת את התאים ולא רק להזריק אותם, ואז הם נעלמים בגוף וקשה אחר כך לוודא שהם יישארו באותו מקום. השלב הבא הוא להזריק את התאים בתור קבוצת תאים, לשים אותם על איזשהו מצע, כדי שהם יישארו באותו מקום, קצת יתמיינו, קצת יתארגנו, לדאוג לכך שהתאים האלה יוכלו להתחבר יותר טוב לרקמה בגוף. זה שלב שהוא קצת יותר רחוק, ועליו עובדים ברחבי העולם, ובארץ יש קבוצה יפה וגדולה של מעבדות שבאמת מתעסקת בתחום הזה של הנדסת רקמות. ובעניין זה אנחנו מקדימים את העולם? לא יודעת אם מקדימים, אבל אנחנו בהחלט צועדים בחזית. לא אפשר להשקיע יותר, היינו מתקדמים יותר? בהחלט. דרושה לזה השקעה גדולה? בהחלט, כן. זה תאים, הניסויים האלה יקרים מאוד, גם כל השלבים של הפקות התאים, ההתמיינות של התאים, מדובר בכל מיני פקטורי גידול שהם מאוד יקרים. הכל צריך להיות כמובן סטרילי, זה דברים שצריכים להם הרבה משאבים. כן. הנושא הוא נושא מרכזי, זה ברור. והייתי מאוד רוצה שישראל תהיה בין הראשונות, אם לא הראשונה. אם אפשר, על ידי גיוס אמצעים נוספים, לקדם את הנושא הזה, גם צריך להתמסר לצורך כסף, זה לא בושה. על כן גם כאן צריך להראות את הנושא הזה, וחבריי ואני במוסד הזה של הנשיאות, אנחנו ממש נשמח מאוד להתגייס לזה. אנחנו לא מנהלים ולא מומחים, אבל אנחנו יכולים לסייע
וזו זכות גדולה מאוד, ואני מתכוון בהחלט שאנחנו נתייצב בנושא הזה. וקודם כל, כשאתם אומרים שהציבור ידע על מה מדובר, אני חושב שהאדישות נובעת מחוסר ידיעה, אבל כן כל כך חשוב שיבינו שאפשר באמת להציל חיי אדם. בדמייך, a unique program that may well be the only hope for people of all racial origin. Finding the matching stem cell donation that will fit them genetically is a race against time, the one thing people with a devastating illness do not have. We need you to help us help them. Please join us today.